a very ideal season for the return of our heroes. And also, more, that every year we should launch the manned spacecraft twice every year. So if it is too late, maybe it is feasible for the April or May mission, but will not be very comfortable for the November or December, even December. Right. So this time we stayed there for 5 months, which means that this time we can go back home in October. So as I mentioned, it will be more comfortable than go back 1 month later in November. That will be very, very cold. So then do you think this is a sort of pattern we'll see for future crews, 5 months, 6 months in rotation like this? Yeah. So we still have some margin and also some flexibility to adjust the whole arrangement. 我是北京，下面通报返回舱第一次落点预报。 The first prediction. 落点经度，东经，1动动度，动5分， We're hearing the 动拐 location 秒。 prediction from 东 the 经 Beijing ground 1 动 force 动度 for 动 the 5分， return, 动拐 the 秒。 landing 落点 location 纬度 for the 北 Shenzhou 纬 16. 41度3拐分51秒，北纬41度 Very precise 3拐分 there. 51秒。 Well, this is the first prediction. We will even have more precise ones after that. We will how have many? maybe 4 times. 4 times, 对 It is repeated several times. So because sure everyone this hears, is very, right? very important for the ground team. Right. So I mean, we're looking at this image right now of the landing site area, and it does look 正确。 quite hazy there. Is this is this an okay condition for the return? It's a normal condition, Right. although that it's much better than that in November or December. So visibility isn't too big of an issue here for It's not a very the big return. issue, but that's in this operation phase of the Tiangong space station. So we must standing by for any emergency returns if anything wrong happened to the station. So we must stand there. We should think about the feasibility, and also that because the Tiangong space station orbiting the Earth in different altitude, in different phases, not like the Shenzhou missions before and the Tiangong 1 and Tiangong 2 mission before. So we must have a wider range of the landing site to Right. have multiple choices. The Dongfeng landing site, that's not China's only landing site, Not is the it? only one. In the years before, we used the Sizhiwang Banner landing site. It's Where in is- the 2,000 kilometers to the east of the Dongfeng landing site. okay. Because that in recent years, with the population becomes more and more people in the Sizhiwang Banner, and also that we need a bigger one, so we changed that to the Dongfeng site. Another advantage to use the Dongfeng landing site is that that during the launch, we also need a rescue team because for anything wrong happen in emergency escape, we need the rescue team to rescue our astronaut. So with the landing site chosen as the Dongfeng landing site, we can combine the 2 teams together to save a lot of money. So this is another advantage. It's very practical concerns Yeah, there as exactly. well. And the rescue crew, the safety search crew that's waiting for the Shenzhou 16, this is, I read, is much bigger than the last crew that was waiting for the Shenzhou 15. So they've got nearly 100 ground forces, I think, and also 5 helicopters. It's still 5 helicopters. One will act as the commanding vehicle, and the other 4 to assist the commander. And how would they be placed in the landing site? Would they be spread out in different locations, and then once we know? И всем привет, с вами снова Space, вы попали на мою прямую трансляцию, и сегодня мы смотрим посадку пилотируемого корабля Шэньчжоу-16. Вот. Да. Для начала нужно отчитаться про про кучу стримов, которые я не стримил. Сейчас. Так, последнее, что я стримил, это было аж... Именно из запуска, потому что последнее это был VDR Старшипа, а из запуска последнее было аж 8 дней назад, это Starring Group 6.24. Вот. Так, Шэньчжоу-16 я не стримил, потому что я его тупо проспал, да. Такое тоже бывает. Ой, то есть Шэньчжоу-17 запуск, да?
И, в общем-то, да. Потом Starlink Group 7.6 я не стримил, потому что я был в этот момент в Тернополе, то есть примерно в 450 километрах от дома, поэтому, да, тут, я думаю, все понятно. И сегодняшний запуск, который был у нас, ну, буквально 15-16 минут назад, я опоздал на него буквально на минуту. Знаете почему? Нет, проснулся я вовремя. Я бы успел, но у меня сдох удлинитель. И мне пришлось использовать другой удлинитель, все это присоединять, блин. И вот на 1,5-2 минуты я не успел. Я бы, конечно, мог бы еще показать там разделение ступеней, посадку, но смысл? Это уже будет неполноценный запуск. Так что да. Сама посадка у нас запланирована на 00:11 по UTC, то есть у нас примерно еще 35 минут до самой посадки. Нет, или сколько, да. В общем-то, китайские астронавты Шэньчжоу-16 Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао вернутся на Землю 31 октября, выполнив все запланированные задачи на китайской космической станции. Трое астронавтов передали управление космической станцией экипаж Шэньчжоу-17, завершив третью в стране ротацию экипажа на орбите. Они приземлятся на посадочной площадке Дэнфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. У нас уже было разделение на отсеки, то есть, и маневр схода с орбиты, поэтому да, они уже просто падают, но мы их еще не видим. Их почему-то не показывают, как они горят при входе в атмосферу. Не, может, они еще даже не начинали гореть. Потому что, в принципе, может, это чуть-чуть позже, но будет еще, но все равно. Так, расскажу вам про это, собственно, корабль сейчас Шэньчжоу, именно про серию кораблей Шэньчжоу. Итак, Шэньчжоу — это космический корабль, разработанный и эксплуатируемый Китаем для поддержки своей программы пилотируемых космических полетов, китайской пилотируемой космической программы. Его конструкция напоминает российский космический корабль «Союз», но он больше по размеру. Первый запуск состоялся 19 ноября 1999 года, а первый запуск экипажем 15 октября 2003 года. В марте 2005 года астероиду было присвоено имя 8256 Шэньчжоу в честь космического корабля. Его стартовая масса 8100 килограмм. Он вмещает в себя до 3 человек. Его высота 9,25 метров, диаметр до 2,8 метров. Объем 14,8 кубических метров, из которых жилой 7 кубических метров. Он может прожить до 183 суток в пристыкованном варианте какой-то станции. На данный момент у Китая есть одна станция, это китайская космическая станция, либо же просто ККС. Состоит она из 3 модулей, начала запускаться в 2020 году. Также они заявили то, что хотят
увеличить эту станцию до 6 модулей. Так что ждем еще 3. Все было построено 17 кораблей Шэньчжоу. И все 17 были запущены. Шэньчжоу состоит из 3 модулей: переднего орбитального модуля, спускаемого модуля, в середине кормового служебного модуля. Сейчас. Я даже сделаю как. Вот, то есть он состоит из 3 модулей: переднего орбитального модуля, спускаемого, самого спускаемого модуля, где сидят космонавты при запуске и при посадке, и кормового служебного модуля. Это разделение основано на принципе минимизации количества материала, возвращаемого на Землю. Все, что размещено в орбитальных или служебных модулях, не требует дополнительной тепловой защиты, что увеличивает доступное пространство в космическом корабле без увеличения веса так сильно, как если бы эти модули были способны выдержать вход в атмосферу. А вот тут общая масса 7840 кг, длина 9,25 метра, диаметр 2,80 метра. Размах солнечных панелей вот так вот 17 метров. Орбитальный модуль содержит пространство для экспериментов, оборудования, обслуживаемое или управляемое экипажем, а также ну, в общем-то, да. Корабли в миссии Шэньчжоу-1 и 6 не имели стыковочных систем и несли на вершинах своих орбитальных модулей различную полезную нагрузку для научных экспериментов. Механизм стыковки китайских космических кораблей, начиная с Shenzhou-8, основан на андрогенной системе периферийного крепления. Вплоть до Shenzhou-8 орбитальный модуль Shenzhou был оснащен собственной силовой установкой, солнечной энергией и системами управления, позволяющими осуществить автономный полет. Итак, длина этого... Длина орбитального... Подождите. Ну да, это я говорил про орбитальный модуль. Но показывает почему-то возвращаемый. Вот, орбитальный модуль. Нужно иногда смотреть, что там происходит. Высота орбитального модуля 2,9 метра. Базовый диаметр 2 и максимальный диаметр 2,25 метра. С теми солнечными панелями, которые устанавливались до миссии Shenzhou-8, размах тех солнечных панелей был 10,4 метра, жилой объем 8 кубических метров, масса 1,5 тонны. Устанавливается 16 двигателей РСУ тягой 5 ньютонов, которые работают на гидрозине. Солнечные панели на 12 и 24 квадратных метра также устанавливались. Средняя мощность 0,50 киловатт. Итак, модуль повторного входа. Вот он. Возвращаемый модуль расположен в средней части космического корабля и содержит кресло для экипажа. Это единственная часть Шэньчжоу, которая возвращается на поверхность Земли. Его форма представляет собой компромисс между увеличением жилого пространства и обеспечением некоторого аэродинамического контроля при входе в атмосферу.
Вот, как я уже говорил, сюда влазит 3 человека. Длина его 2,5 метра, диаметр 2,5 метра. Жилой объем 6 кубических метров, масса 3240 килограмм, из которых масса теплозащитного экрана 450 килограмм. Там устанавливается 8 двигателей РСУ тягой по 150 ньютонов, которые работают также на гидрорезине. Дальше сервисный модуль, вот это вот все. Он содержит оборудование жизнеобеспечения и другое оборудование, необходимое для функционирования Shenzhou. 2 пары солнечных панелей, 1 пара на служебном модуле, другая пара на орбитальном модуле, имеет общую площадь более 40 квадратных метров, что указывает на среднюю электрическую мощность более 1,5 киловатт. У Союза это был всего 1 киловатт. Длина сервисного модуля 2,94 метра. Диаметр базовый 2,5. Максимальный диаметр 2,8. Это, понимаю, в местах, где прикреплены солнечные панели. Размах солнечных панелей открытых 17 метров. Масса 3 тонны. Там устанавливается 8 двигателей РСУ тягой 150 ньютонов, 16 двигателей РСУ тягой 5 ньютонов. Топливом служит N204 MMX. Это какой-то унифицированная система. Или что это? Угу. Также там устанавливается 4 главных двигателя с тягой 2500 ньютонов. Так, сделай-ка лучше вот так. Также там еще есть главный двигатель тягой 10 килоньютон. Эти двигатели главные работают на N204 MMX, то есть MMH. Не помню, что это такое. Топливо весит для них 1 тонну. Эти двигатели имеют отдельный импульс 290 секунд. Солнечные панели вот эти имеют площадь 24,5 квадратных метра. И так далее. Ну, в принципе, все. У нас остается примерно 21 минута до посадки. Это уже до самого касания Земли. Сейчас я вам расскажу про ракету Long March 2F, на которой запускаются эти корабли. Long March 2F также известен как LM2, либо же CZ-2F. Это китайская орбитальная ракета-носитель, части семейства ракеты Long March, разработанная для запуска пилотируемого корабля Shenzhou. Long March 2F представляет собой двухступенчатую версию ракеты Long March 2, рассчитанную на человека, которая в свою очередь была основана на ракете-носителе Long March 2C. Он запускается с комплекса в центре запуска спутников Цзюань. Первый его запуск был 19 ноября 1999 года с миссией Shenzhou-1. После полета Shenzhou-3 генеральный секретарь и президент КПК Цзянь Цзэминь назвал ракету Шэньцзянь, что означает «божественная стрела». Сейчас. Вот эта ракета, в общем-то. Она имеет высоту 62 метра, диаметр центрального блока 3,35 метра, стартовый вес 464 тонны.
На низкую околоземную орбиту она может поднять 8,4 тонны груза. Все был 21 запуск. Первый, как я уже говорил, 19 ноября 1991 года. На нем устанавливается 4 ускорителя высотой 15,3 метра, диаметром 2,3 метра. Стартовым весом каждый в 41 тонну. На каждом ускорителе устанавливается двигатель ВАЕФ-20B с тягой в 814 кН. И общая тяга на всех ускорителях получается 3256 кН. Удельный импульс этих двигателей 291 секунда. Работают они на 4 окиси азота и несимметричный диметилгидрозина. Первая ступень имеет высоту 23,7 метра, диаметр 2,4 метра, стартовый вес 196 тонн. Там устанавливается 4 двигателя ВАЕФ-20B с общей тягой 3256 кН и удельным импульсом 291 секунда, который также работает на 4 окиси азота и несимметричном диметилгидрозине. Далее идет вторая ступень. Высотой 13,5 метра, диаметром также 3,4 метра. Со стартовым весом 91 тонну, где устанавливается один двигатель ВАЕФ-24B с тягой 831 кН, удельным импульсом 289 секунд. Топливом также служит 4 окиси азота и несимметричный диметилгидрозина. И наверху уже устанавливается сам обтекатель, внутри которого устанавливается космический корабль Shenzhou. На обтекателе установлены 4 решетчатых рулья, которые открываются в случае срабатывания системы аварийного спасения. Они нужны для стабилизации. И на самом верху устанавливается уже система аварийного спасения. Вот. О, нам показывает наконец-то вход в атмосферу корабля, пилотируемого корабля Шэньчжоу-16. Ну, в принципе, я все рассказал, больше про эти корабли рассказывать нечего. А еще можно, ну, про саму миссию Шэньчжоу-16 рассказать, я не знаю, если там будет что-то нормальное. Так, Шэньчжоу-16. Это китайский космический полет космической станции Тяньгунь, запущен с космодрома Цзюань 30 мая 2023 года в 9:00 по UTC. Нет, подождите, сколько? Нет, запущенный в... Сейчас мы посчитаем. Нет, мы не посчитаем. А то они написали, блин, по UTC плюс 8. А, нет, посчитаем. Запущенный 30 мая 2023 года в час ночи по UTC. Но лучше мы, чтобы точно проверить время запуска, мы посмотрим это в календаре запусков. Сейчас. Four ways of slowing down the capsule. First is using the service module to what we call a brake burn, which is the burning of the engine to slowing down the capsule from 7.9 kilometers per second. Да, запуск миссии Шэньчжоу... А, нет. Запуск миссии Шэньчжоу-16 был 30 мая в час 31 ночи по UTC. Вот. На борту космического корабля Шэньчжоу находились 2 тайконавта корпуса
астронавтов Народно-освободительной армии НОАК и специалист по перезагрузке из Бэйхайского университета. Этот полет является 11-м полетом с экипажем и 16-м полетом в рамках программы Шэньчжоу. Продолжительность миссии запланированная 155 дней. На момент последнего обновления статьи 9 часов назад миссия продлилась 153 дня и 13 часов, то есть один день они не долетали. У них был выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 55 минут. Они перестыковались 30 мая 2023 года в 5:29 по UTC, то есть ровно через 4 часа после запуска. И время, которое они были... дата расстыковки. Расстыковка была 30 октября 2023 года в 10:37 по UTC. А стыковку я, понятное дело, постримить не смог, потому что еще на учебе был. Вот, время состыковки с космической станцией всего было 153 дня, 4 часа и 8 минут. Вот это уже точно все. Блин, нас, походу, надолбали то, что посадка 11 минут, потому что это получается еще всего 14 минут. Они еще до сих пор горят. Так, ну я пока сделаю вот так сейчас. You know that not only these G-forces, but also very intensive vibration during this process. That's a problem. So the astronauts must be trained before their flight missions for the vibration. You know, they will go to the test bed and lying down there and fasten their safety belt and then experience the vibration. But the G-forces can also be simulated, but not the same time with the vibration. Okay, the third prediction. So you can see the prediction is slightly different from. И есть первый, я так понимаю, парашют у нас. Кстати, какая у них, блин, парашютная система вообще? Тут по конструкции корабля вообще мало информации, потому что у Союза у нас сначала идет тормозной, потом вытяжной, потом основной. А вот это уже... Не, вот это уже главный. Ну может они еще и сядут даже за 13 минут. Потому что реально у Союза заходишь в Википедию, прям просто от А до Я информации полностью и со схемами совсем. А тут, блин, а тут ничего нету. Тут только самая основная информация. В общем, ждем уже саму посадку. Oh, that's a report from Mr. Jing Haipeng, the commander. That was from I was wondering, because now that they've exited the blackout zone, the communication link has already re-established. So what kind of a speed are they at now? Is it did you say 200? They are less than that, about maybe 10 to 20 meters per second, I believe. So this should be quite a comfortable, fairly comfortable right now for the astronauts. You know that the altitude of the Jiuquan satellite launch center is about 1,000 meters high above the sea level. At this moment, still the altitude of the vehicle is several kilometers above that. So the speed is relatively high, and it will de-accelerate continuously. And just before the landing, it will be about 6 to 8 meters per second. What does that feel like for
if you put it into kind of very layman terms. Let's say a skydiver. If you jump off the plane, it's like a separation of the service module. And then you have a free fall, which is like a blackout. Right. And then there is the deployment of the parachute. It's similar to this whole process. Then you're landing back to Earth. It's from very high speed down to the parachute. Then you open and you're slowing down and drifting down. It's like riding a balloon. You can see Shenzhou-17 crew is watching the live coverage inside the Shenzhou space station. So they went up there last They are week, watching last the live Tuesday, coverage was it? of China Central Television. That's right. On the 26th. On the 26th. 6公里空。 So they spent only really 5 days Already in space with below each other 6 together. kilometers high. And the next step, they will release all the propellants inside the tanks of the re-entry capsule. You know that we use hydrogen as the propellant for the control of the re-entry capsule. It is called a monopropulsion system. Because the hydrogen is toxic, so we must release all the hydrogen out to ensure the safety. When they're picking the return date, and Professor Yang, you were telling me earlier about when we were talking about why this mission was 5 months as opposed to 6. I mean, obviously the weather, the conditions are all very important, but picking the exact day for return, what are some of the factors that they have to think about this and perhaps the natural factors? You may notice each time we have this live coverage in a different time. This is because you know that a basic requirement is that the re-entry can only conduct when the landing site is passing through the orbital plane of the Shenzhou So the spaceship. closest distance. So we don't have other choices. We just can only conduct at this moment. So once the landing date, once that moment is determined, there's just really no adjustments to the landing date. And the window's not very flexible. the answer of your question is that you know that we hope that we can conduct a faster return only for several hours because it will be very more convenient for our astronaut. Right. So the position when the landing site is passing through the orbital plane across the orbital plane is also very important. So it must in a certain position in its orbit. So not every day we have this we have this condition. So the day also should be carefully chosen. Let's say they landed, let's say they picked, so today obviously would have been the closest distance, but let's say it was delayed till tomorrow. How much longer would that journey be potentially coming back? As I mentioned, that depends on the position in orbit, where it is in the orbit when the landing site passing across the orbital plane of the Shenzhou spaceship. And for different day, it's different. But if you have enough fuel, on board, you can adjust your orbit. That can still make you back to Earth, but it's a different process. And it would be a much theoretically lengthier speaking, process, would it? but theoretically speaking, they have a window to go back every day. No, there is every day. Yeah. Oh, okay. So then, weather conditions. Then it doesn't matter if it's a little foggy or a little hazy, but what sort of conditions would be very dangerous then? Windy. That will be influence the ground teams. Maybe that will be more impact to the ground teams. But for the astronauts, there is no essential difference. So rain but or the wind storms, is a none of very that is a big important issue. factor. As you can see, the whole vehicle together with the parachute is waving. So that is influence of the wind. Also influence the actual coordinate of the landing point. So it makes it a little bit more unpredictable in that sense. And at this moment, we should monitor the whole. what's That's a that they're release. That's a releasing now? release of the propellant. You can see the smoke is the released vaporized propellant inside the tanks of the propulsion system. How much propellant would be left in the capsule at this point before it released it? Much little than the those in the propulsion module, because we only need to change the attitude of the re-entry capsule with this propulsion, very small monopropulsion system. And also, there will be jettisoning of the main heating chute. 即将着陆东风着陆场预定位置。 I We're hearing believe also Beijing ground at control, this they're moment speaking or to later Shenzhou-16. there will be a raising of the chairs. So we just heard a message there from the ground control to Shenzhou-16 saying they're preparing to touch down. This is already a relative relaxed moment for the astronauts. One thing to watch out at this moment is whether the capsules are landing at the vertical position or horizontal, because
then the opening is going to be on top or on the side. So that also, because it's like, the parachute is on top of the capsule. Yeah. And once it's coming down, sometimes it's tipped over. Sometimes it's landed upright. But at some point they have to shed the parachute as well, don't they? As soon as it touches down, cutting the parachute. This operation is charged by Mr. Zhu Янчжу, which is called 02. This is always done by 02 because that there is a button just close to him. Okay. So as Mr. Xu mentioned, the most optimized one happened during the Shenzhou-16 mission and the Shenzhou-13 mission. Mr. Nie Haisheng and Ms. Wang Yaping conduct this very perfectly. So they cut the parachute at the right moment, so make it possible for the landing, the touchdown vertically. And so So does that mean that it should be severed before they actually touch down, or is it at the moment? The moment cutting down is very, very Moment of important. touching down. So only in these two missions we achieved a vertical touchdown, and that's the most ideal. A vertical touchdown will be more convenient for the astronauts. Because astronauts sitting upright, yeah. and if you're landing on the side, it's going to be leaning forward, Right. or either landing on on their side, on the side, yes. And obviously, it wouldn't be ideal if they landed with the hatchet sort of pointing down. But is that possible? It's never happened, but it's going to be a big rescue team. But in most cases, as Mr. Xu mentioned, in most cases they will touch down in a horizontal attitude because the reason is because that during the re-entry we need some control, and the principle is that the center of mass of the re-entry capsule have some deviation from the symmetrical axis of the vehicle. So usually it will lie down. Right. So did you say it's happened twice for China's Yeah, only manned twice. missions? Only twice. The Shenzhou, which ones were Because they? the button, 13 and Shenzhou 6 6. and the Shenzhou 13. And one thing to look out at this moment is the firing of the ritual engine. That is just 2 meters above the Earth. So you'll see a big plum of smoke that coming down from the bottom of the... And one thing to look out at this moment is the firing of the ritual engine. That is just 2 meters above the Earth. So you'll see a big plum of smoke that coming down from the bottom of the capsule. That is normal because it's the firing of the ritual engine. Okay. So that capsule, we can see that it is completely charred on the outside. Yeah, it's on the one side it has to be very charged, yes. On just the one side? Yeah, because it's coming back in an angle. So one side has more frictions than the other. And that this is a main parachute. In fact, we also have another backup parachute. Right. If anything wrong happens to the main parachute, we can use the backup parachute to ensure the safety landing of our astronauts. But that's never happened before. It never happened before. Surviving the landings. We hope that never happens. No. Are we looking at the more charred side of the capsule right now? Looks very... Yes, the picture is getting very clear, so it means very close to the ground. Should be expecting it to touch down in five, 6 minutes. Yeah, 5 minutes maybe. Even less than that, I think. So they must be very excited right now coming home. What would their state be right now? I mean, they have passed some of the most difficult... I think they're very relaxed at this moment because they know they're safe now. It's already passing through the most dark moment. They can put the manuals down as well now at this point, right? Or do they still have to be looking they have at this? a manual to open the hatch. Before that, there's a couple of operations. But as I mentioned, Mr. Zhu Янчжу will be in charge of cutting the Releasing parachute. parachute. So this is an important moment for him. So he can't relax yet. Yeah. Like Professor Yang mentioned, there's a gamma ray altimeter, so that is very radioactive. So the rescue team has to avoid the bottom side of the capsule to avoid radiation contaminations. They have a lead cover. They have a lead cover to block the radiation. What sort of distance would they be from Earth right now? I think it's a few hundred meters. I think even a few hundred meters only. Yeah. A few hundred meters So only, they'll be dropping down. We can see this very video taken from the camera mounted on the helicopter. Yeah. So it's okay, already so at it's the already very helicopter close. altitude. Right, yes. right. So the rescue routine would be the helicopter gets there first, spots it, locates it, and then the ground teams because then it's come. faster than the ground vehicles. Right.
At this moment, I believe that the chairs of the 3 astronauts has already been raised to the right position and that to cushions their dump the landing. energy of impact. I mean, coming back from them, it's still going to be a long time before they're able to get back to their normal lives, right? I mean, we're talking about a few months of recovery. They need some adjustment. Yes. Very long procedure for recovery. You see that the picture that we've seen a couple of days ago, the 2 crews met, and Chin Haipeng has very swollen face. Oh, yeah. Because that happens when you're exposed to extensively microgravity environment. Your body fluid, get confused whether it's going to flow, and you stay extensively longer in outer space. You lose a lot of bone mass, and your cardiovascular system changes, and your blood flow and water flow in your body changes also. Your immune system sometimes changes. So it takes longer to, at least a couple of months, to get back to to get used to the gravity. It's like a slowing process. One of the astronauts from US, he said to me that he went to a foot massage after 800 days. 300 days in outer space. They say he has the most soft foot they have seen before. They don't use the false prediction. 48秒，多点纬度，北纬41度38分35秒。 Some very precise predictions there for the fourth. The fourth would be the final landing point. Exactly. And then the crews are, the vehicles, the helicopters are rushing to the site and ready to start search and rescue. And the wind speed is also considered, the influence of the wind speed. Because that might carry them off to somewhere else. How big of a area would this fourth prediction be for the landing? Oh, there they are. It's going to be a ritual firing. И да, все-таки они приземлились почти вовремя, с опозданием всего на 1 минуту, и есть посадка пилотируемого корабля Шэньчжоу-16 с астронавтами Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Так, ну чё, он на бок упал или нет? Ну, покажите же его уже, скотины. Да, на бок он упал вообще полностью. Ну, не знаю, что говорить. Ура, победа. Ну, не знаю, ждать, пока их вытащат, это может еще, пройти целая вечность. Но еще пару минут все равно стрим оставлю, потому что, да, ну да, в общем. It's on site. It's lying down. It's lying down. It's taking a rest. So we can really see the vertical landing. So it has to be a very, very precise moment when With they even no when they wind detach at all, it. I think maybe. So, I mean, the wind might also blow the capsule over, or is it just the drag from the parachute? It's a little bit drag, but also if you see that the attaching point of the parachute is also on, make the capsule a little bit sideways. It's not on really top of it. And I mean, the parachute, it's also really critical that they do sever it straight away, right? Otherwise, that could cause the capsule. If you haven't cut off the parachute, it will drag the re-entry capsule because of the wind. We can still remember during the during the Shenzhou 10 mission, because the parachute has not been cut down, so it dragged the vehicle for almost 100 meters. Oh wow! You can see the crews reaching the capsule there. So they have to be very careful, right, Mr. Xu? You were saying to avoid the bottom side. Yeah, well, they have procedures that they have to follow. That there are a number of crews, medical crews and hatch open crews, the technical supporting teams. All of these has to follow a procedure. Some people have to set up the parameter, right. Where it is forbidden, where it's to be, inviting different crews to come, approach and close to the capsule itself.
And the capsule, the outside of the capsule, there's also the potential of toxic gases and other as I mentioned, elements, we've right? already released all the Yeah, we saw propellants that. inside the tanks. So maybe there is a little, a small amount of But that, not enough to cause but, any. So not they don't- not a big threat. So to they the won't quality. need to have to. They don't But need to as treat Mr. it, Xu mentioned, before they the put- radiation comes from the gamma ray altimeter will be a big matter. So you may notice that every time during the recovery, before we block the radiation with the lead cover, usually the ground team does not go to the not facing the bottom of the vehicle directly. Right. But the sides of the vehicle is okay. Yeah. So we see more crews approaching the capsule right now. From the hatch side. It's a good side. It's very. Is that the smoke, presumably, Hazy. that I we're think seeing? probably it's from the helicopters or others. It looks like almost 10 people that are gathering around the capsule. Just several weeks before return, the Shenzhou-16 crew just enhanced their physical exercise every day. Yeah, what sort of exercises would that involve? Such as the treadmill to run inside station, and also the space bicycle and other exercise measures to strengthen their muscles and to readapt with the gravity. Is that a very different sort of set of exercise from what they would routinely do in the space station? It's different because you know that because you know that they stay there for 5 months. During the ordinary cases, they don't have a certain schedule. But as I mentioned, just several weeks before their return, they will pay more time on this exercise. Because 5 months they don't have to use their muscle. I mean, everything they're floating. They're floating, sleeping. They're floating, working. They're floating, everything. So their muscle is substantially lost. If you don't use the muscle for 6 weeks, you lose your muscles and bones. So these astronauts, they'd all experience a lot of weight loss, would they, upon coming back? Is that? They that basically something stretch a little bit. I mean, they grow higher because there's Yes. Oh, But that's- they will go back to their normal height. That's a good benefit of No. of space journey, no? You know that during the interview, Mr. Zhang, the commander of the Shenzhou-16 crew, mentioned that you will feel uncomfortable even with the softest bed. Because with the influence of gravity, it's not so comfortable like sleep in outer space. Sleeping in microgravity environment is the most comfortable way of sleeping. You're basically floating. There's no touching part from anywhere. That sounds interesting. Maybe one day that can be. But you have to newest just development to for sleep attach for us. yourself to certain. Ну, в общем-то, я без понятия, когда они его будут открывать, этот корабль. Но они его уже открывают, но фиг знает, когда они их вытащат. Я не хочу ждать, мне вообще вставать уже через 4,5 часа, поэтому да. Думаю, что есть смысл какой-то тут сидеть, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.